Greeks and trips. Presents. Giola Lagoon. Thassos. Η Γκιόλα είναι μια φυσική πισίνα που περιβάλλεται από βράχια, με διαστάσεις περίπου 20 επί 15 μέτρα και βάθος περίπου 3 μέτρα. Γνωστή ως το Δάκρυ της Αφροδίτης. Δημιουργήθηκε από τα κύματα της θάλασσας που για εκατομμύρια χρόνια χτυπούν και σμιλεύουν τους βράχους, καθώς και από τους ισχυρούς ανέμους. Η Γκιόλα βρίσκεται στη νότια πλευρά της Θάσου, κοντά στην περιοχή Αστρής, η Αστρίδα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα, λιμένας. Για να φτάσετε στην Γκιόλα, θα πρέπει να διανύσετε 2-3 χιλιόμετρα χωματόδρομου στην περιοχή Αστρίδα. Αφήνετε το αυτοκίνητο στο πλάτωμα και συνεχίζετε με τα πόδια ακολουθώντας τα βέλη που είναι χαραγμένα πάνω σε πέτρες. Ανάλογα με το ρυθμό του βηματισμού σας, θα χρειαστείτε περίπου 20 έως 30 λεπτά για να φτάσετε στη φυσική πισίνα. Giola is a natural pool surrounded by rocks, measuring approximately 20 by 15 meters and approximately 3 meters deep. Also known as the Tear of Aphrodite. It was created by the waves of the sea that have been hitting and sculpting the rocks for millions of years, as well as by strong winds. Giola is located on the south side of Thassos, near the area of Astris, or Astrida, about 40 kilometers south of the capital Limnas. To reach Giola, you will have to travel 2-3 kilometers of dirt road in the Astrida area. Leave the car on the plateau and continue on foot following the arrows engraved on the stones. Depending on your pace, it will take you about 20 to 30 minutes to reach the natural pool. Follow us on Instagram @Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube @GreeksandTrips. Follow us on TikTok @GreeksandTrips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.